1975 कानपुर। सफर आसान नहीं था, लेकिन जब शुरुआत विश्वास के साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जेब में पैसे कम थे, पर दिल में जुनून नहीं। दो भाइयों के इस विश्वास ने न सिर्फ एक परिवार को संभाला, बल्कि बाकी कई परिवारों को अपने इस विशाल परिवार का हिस्सा बना लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई पूरी ना कर पाने वाले ये दो भाई एक दिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे। अपने प्रोडक्ट के लिए प्यार और उसे बेहतर से भी बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश ही थी जिसने आजाद भारत में लिखी आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी। अब ये काफी अच्छा बन गया है ना भैया? हाँ, ये काफी अच्छा है, पर सबसे अच्छा बनना अभी बाकी है। पर भैया, हमसे पहले कोई लॉन्च कर गया तो? लॉन्च से ज्यादा जरूरी है लोगों का विश्वास जीतना। आखिर लोग अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लगाएंगे। पर कब तक चलती रहेगी ये मेहनत भैया? जब तक हमें ना विश्वास हो जाए कि इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये अच्छा है, पर सबसे बेहतर आना बाकी है। बेहतर आना बाकी है, ये महज एक बात नहीं थी, एक सोच थी जो कहीं रुकने नहीं देती थी, जो हर मंजिल को एक नया पड़ाव बनाती थी। तैयारी पूरी थी, खुद पे भरोसा भी पूरा था, पर लोगों का विश्वास जीतना भी बाकी था। भाई साहब, इसे घर ले जाकर एक बार इस्तेमाल कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस कर लेंगे। भाई साहब नमस्कार। अरे आप इतनी सुबह आप लोग? भाई साहब, जिसे काम से इश्क होता है ना, उसके लिए क्या शाम क्या सवेरा। वो सैंपल इस्तेमाल करने के लिए दिया था, भाभी जी को ठीक लगा? ठीक नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो फिर कितने? छोटू, 4 बोरी रखवा ले अंदर। अभी 4 तो नहीं है, 2 है। ठीक है, 2 अभी दे दीजिए और 2 का ऑर्डर लिख लीजिए। जी, अब ये अरे आज स्कूटर से गाड़ी? वो फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए बड़े भैया ने गाड़ी भेज दी। कोई बात नहीं, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। सही में गाड़ी भी बड़ी हुई और फैक्ट्री भी। एक सोच भी बनना है खुद से बेहतर, जिसने कारवां बनाया 2 कदमों का सफर। मनोज बेटा, आओ आओ बैठो। बताओ, क्या डिस्कस करना चाहते थे? एक्चुअली मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हमें नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेदर शूज का। काफी रिसर्च भी की है मैंने, और इंडियन मार्केट में अच्छा स्कोप भी है इसका। बेटा मनोज, हमें थोड़ा सोचने दो। पर भैया, हमने तो हमेशा बच्चों को सिखाया कि कुछ नया करते रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो एक मौका तो बनता है। नए परिंदे अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार थे, मगर विश्वास वही। मनोज जी और उनकी टीम ने लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की नींव डालकर और उसे देश भर में पहचान दिलाकर ये बात साबित भी कर दी। बढ़ते बढ़ते आज ये ब्रांड रेड चीफ के नाम से हर भारतीय की जुबान पर है। ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैं अब्रॉड गया, अबाउट 1 ईयर बाहर मैंने ट्रेनिंग ली यूरोप में, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग की। उसी के साथ ही हमारी फैक्ट्रीज वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गई, एंड देन हम आए, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन आई स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। कई दिनों की मेहनत का नतीजा है सर। अभी और कई दिनों की मेहनत बाकी है। अपनों का भरोसा जीतना मुश्किल है, लेकिन उस भरोसे को कायम रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए बेहतर करते रहने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, ताकि लोगों का विश्वास बरकरार रहे। हमने हमेशा कस्टमर को यही कोशिश की कि उसको जो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा का वैल्यू दे। यही एक चीज, क्वालिटी हमेशा बढ़िया थी। क्वालिटी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट की है। सबसे बड़ी विश्वास लोगों को ये है, फिर ब्रांड रोके देना है। सोच के तो बड़ी खुशी होती है, रही जो है इंडिया का मशहूर ब्रांड है। और जब चालू किया था तो ये चीज तो कहीं दूर दूर तक दिमाग में नहीं थी। धीरे धीरे मेहनत करते गए। जब चालू किया था तो चीजें शायद नहीं समझ में आती थी, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आनी है चालू हुई। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग आई, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आई। मार्केट में बड़े ब्रांड से, स्टैब्लिश्ड ब्रांड से, उनसे हम उस तरीके से नहीं लड़ सकते थे
बिजनेस मतलब मार्जिन और से नहीं कर सकते थे, तो हमने बेटर क्वालिटी दे के, जैसे कहते हैं, कंज्यूमर्स के जो है घर में जगह बनाई। तरक्की वो नहीं जो सिर्फ व्यापार के हित में हो, तरक्की वो है जो समाज के हित में हो, और समाज केवल पुरुषों से नहीं, महिलाओं से भी है। खुशी इस बात की है कि देश की सोच बदल रही है। वुमेन एम्पावरमेंट जो कल तक बस सुनने को मिलता था, आज देखने को भी मिल रहा है। मगर आज भी इंडिया में सभी औरतों को बेसिक हेल्थ और हाइजीन के प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल ही नहीं है। तभी अब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो न कि सिर्फ क्वालिटी में सबसे बेहतर हो, बल्कि पूरे इंडिया में एक्सेसिबल भी हो, ताकि देश की तरक्की में वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बेझिझक बढ़े। तो इस तरह नींव पड़ी RSPL के पहले फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट प्रोईज की। प्रोईज महज एक प्रोडक्ट नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट का एक जरिया बना, और इसीलिए आज वो इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स में से एक है। When we got the product ready, finally, I had two options. So I went to Bade Papa's room with these two products, and I said, these are the two products that are ready, and I'm wondering whether I take one or two. And he just looked at me and he's like, which is the better one? Just go ahead and launch it. Forget about the other one. Make sure that all your energies of your sales team, of your marketing team, of your distribution, everything is focused on one. That, proved something that really worked well for the brand. And with that one SKU, the first year that we launched, we only got 3 months. The next whole year, we did with that one SKU 100 crores of top line. सर, यूपी में डेयरी बिजनेस या तो मिल्क सप्लायर प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और क्वालिटी भी एक बड़ी समस्या होगी। इम्पॉसिबल को ही तो पॉसिबल करके दिखाना है, और सिर्फ समस्या के बारे में सोचेंगे तो यूपी के लोगों को सबसे बेस्ट क्वालिटी का दूध कैसे मिलेगा? आखिर ये उनका भी हक है। और रही बात क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन में जब आने से पहले, अपने फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करने से पहले, हमने कुछ इनोवेशंस किए। एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन है, कॉल्ड मिल्क एनालाइजर। हर एक VLC में हमने मिल्क एनालाइजर साथ में रखे। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया, अपने फैक्ट्री स्टार्ट की, तो बाय देन वी ऑलरेडी हैड 30,000 लीटर्स ऑफ मिल्क विद अस, गुड क्वालिटी मिल्क। तो उससे हमको एकदम से एक स्टार्ट मिला। RSPL का विश्वास कि एवोल्यूशन इज कांस्टेंट उनके हर ब्रांड में झलकने लगा, और इसी विश्वास और निरंतर प्रयास के दम पर देखते ही देखते RSPL का परिवार बढ़ने लगा। एक दोस्ती बनना है खुद से बेहतर, अपनी तरफ से हर इंसान को जो काम कर रहा है, अपना ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, और नीयत सही रखे। देश का नंबर 1 ब्रांड बनने के बाद घड़ी ने अपने पंखों का विस्तार किया, तो बांग्लादेश में भी अपना झंडा बुलंद कर दिया। Trust is not something you ask for or demand. Trust is earned. The love we have received has made us even more responsible, and we will always strive to earn much more of it with even better quality products. Because the RSPL family firmly believes that the best is yet to come. Thank you. RSPL नए लोगों और नए आइडियाज की हमेशा कदर करता रहा, इसलिए हर नए बिजनेस में भी सफल होता गया। फरुखाबाद से होकर कानपुर और फिर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। और वैसे भी जिनकी रगों में अभी बेहतर आना बाकी है की सोच दौड़ती हो, उनके कदम भला रुक कैसे सकते हैं? घड़ी पर करोड़ों परिवारों का विश्वास है, और हम सभी जानते हैं कि डिटर्जेंट के लिए सोडा ऐश सबसे जरूरी है। तो क्यों ना एक सोडा ऐश का प्लांट डाल दिया जाए, और इससे हमारे पूरे वैल्यू चेन पर कंट्रोल भी रहेगा। एक दोस्ती बनना है खुद से बेहतर। आपका जो रॉ मटेरियल सही आएगा, तो जो आपका फिनिश गुड्स है, मतलब जो डिटर्जेंट है, वो सही बनेगा। इसी सोच के साथ जो है सोडा ऐश में भी हम लोग एंटर किए थे। रॉ मटेरियल पे धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, और रॉ मटेरियल पे पकड़ लगा, क्वालिटी पे पकड़ और सस्ता प्राइस, जो कि हम कंज्यूमर को जो है वो पसंद करते हैं। दो भाइयों ने जो सपना देखा था, उसे आज RSPL परिवार के 24,000 से भी ज्यादा सदस्य हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा रहे हैं।
तभी तो आज RSPL एक बड़े मुकाम पे है। पिछले कई सालों से लगातार रफ्तार से बढ़ते रहना इसी बात की गवाही है। और कामयाबी की कहानी सिर्फ देश ही नहीं, अब दुनिया में भी दोहराई जा रही है। और आज RSPL फिर से तैयार है नए आसमान की नई ऊंचाइयां छूने के लिए, क्योंकि इनकी रगों में सिर्फ एक ही जिद दौड़ती है, बेहतर आना बाकी है। स्क्रिप्ट है आपके पास, एक जबरदस्त कहानी है। और टाइटल क्या है फिल्म का? वेलकम टू द जंगल। उसका अर्थ है Krishna, Farida Jalal, Mukesh Yashpal, Zakir Kiran, Hindu Gorilla, Johnny and Rashpal, Paresh Rawal, Jackie Shroff, Ashad Morphy, Sunil Shetty, and Akshay Kumar. पहले टॉप का हीरो था, अब ड्रॉप का हीरो। रोलिंग तो पैसों की बात कौन करेगा? बताइए कैसा दिया? अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े। ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा? मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा। पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देखी। हमारी फिल्म आर्मी वाली, और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। वो जो छपरी ने किया ना, वो अपने गोदी करने का है। ये एक्शन नहीं करने का एक्शन। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं, ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं। तुम 20 साल से अपने घर। इसको टच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी। अरे वो पुरानी चावल है। मैं किसकी उठानी? क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या? कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं हैं। हमें जाने तो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है। आप ब्लॉक फिल्म में भी देखते हो? आप जाके समझाओ ना। आपका नाम तो दलेर है। क्या दलेर? दलेर दलेर नाम होने से कोई दलेर नहीं हो जाता। मेरी बीवी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेस्ट लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। तन बड़ा शौक है दलेर बनने का, जब तू बने दलेर तो मैं मेहंदी। कंग्रेचुलेशन। तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं। वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मारे इधर। तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उस पे लगाऊं क्या? एक मिनट, ये बात पे झगड़ा क्या करते हो यार? ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है। गेंडे को मेंढक मत बोलना। तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा। और में जाओ तुम लोग। आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल। ट्रेलर खत्म, पैसा हजार। राम 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 जय श्री राम। राम 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 जय श्री राम। जय
श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। I'm so scared. यार नौकरी ना ले जाए तो मैंने ना अपने एक इंटर्न का कैनवा प्रेजेंटेशन मंगवाया टू रिव्यू इट एंड दैट आई विल डू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बट द ट्विस्ट इज कि सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं मंगवाया, मैंने उसका वर्किंग भी मंगवाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इवेंट प्लानिंग नाइस, द टेम्पलेट इज एक्चुअली गुड, काफी सॉलिड स्टार्ट। ओह शी इज ऑलरेडी इनटू मैच एंड मूव। दिस इज नॉट इंटर्न बिहेवियर, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। शी इज एक्चुअली यूजिंग ट्रांजिशंस मैन, इंप्रेसिव। शी इज मेड अ मूड बोर्ड। मैं नहीं बनाता हूँ मूड बोर्ड कभी कभी। प्रीटी इंप्रेसिव यार कि मेरे इंटर्न्स शायद इतने क्वालिफाइड नहीं है, बट यार दे आर प्रूविंग मी रॉन्ग। आई लाइक दैट। द कलर्स दैट शी इज यूज्ड काफी अच्छे कलर्स यार, ब्लेंड हो रहे हैं ब्लैक के साथ। फाइनल प्रेजेंटेशन इट्स एक्चुअली प्रीटी डिसेंट, बट काफी डिसेंट। Probably one of the best decks I have seen this month. I genuinely like it. And this is just the first. I'm so proud. I'm so proud. I'm so scared. यार नौकरी ना ले जाए। Nothing, just cooking food for the family. Show me. Wow, master chef. अपने कुछ बोले बिना सब समझ जाते हैं। अपनापन made better in Glen. राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री 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 राम, राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय
श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम
श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम
Shri Ram. Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Ram 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 Jai Shri Ram. Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram 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 Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. உன்னை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க. உன் பேர் என்ன? ஆமா, நீ எந்த ஊரு? நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? 2 வருஷமா உங்க வீட்டுல கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைச்சு பாவம் அவர் எவ்வளவு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாரு தெரியுமா? நீங்க என்ன ஆளுங்க? பூஜை பண்ண தெரியுமா? தெரியுமா? உனக்கு எந்த ஊரு? கூட பிறந்தவங்க? ஏதோ திருட நினைக்க வச்சு கேட்கிற மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டாங்க. ஒட்டு வைமா. எனக்கு இல்ல, துளசிக்கு. இவன் அனசூயா, எங்க சின்ன மருமக, எங்க வீட்டு தங்கம். அவ கூட உனக்கு காம்படிஷன்ல வேண்டாம் தாயி. ஒரு மருமகளுக்கு நிறைய தகுதி இருக்கணும், சிறந்த பெண்மணின்னு சொல்ற மாதிரி. அழகா இருக்கணும், அடக்கமா இருக்கணும், பொறுப்பா இருக்கணும், சமைக்க தெரியணும், பாட்டு பாடணும். ஆனா இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாதே. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், என் உயிரை பணையா வச்சாவது என் குடும்பத்துக்கு எதுவும் ஆகாம பாத்துக்குவேன். Let's come on. அது என்னடி அவன் அப்படி மிரட்டி விட்ட? ஹீரோவா இருந்தாலும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் டயலாக்ல பவர் இருந்தா எவனா இருந்தாலும் பயந்துதான் ஆகணும். இன்னும் அப்படியே தான் இருக்க. நாம யாருன்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா உலகத்துக்கு எது தேவையோ அந்த முகத்தை தான் காட்டுவோம். ஆமா, உன் பழைய லைஃபை பத்தி உன் ஃபேமிலிக்கு சொல்லிருப்பல்ல? சொல்லிட்டல? Yeah, I'm thinking listen to a slip and I got fire rapping more than run the city on just for something to do. A Wonder Woman is a weapon and you would be audition for I just scream and truce. அன்பாலதாம்பா. Manapuram Finance Limited presents Unique Times Business Conclave 2026 in association with FICF and INMEC, powered by Lexus Experience Amazing, Alcazar Watches, DQ T-shirts, Claiming New York, an event by Pegasus Global Private Limited.
it's time to invite the person who is going to guide this powerful conversation. We have with us an accomplished professional whose expertise spans strategy, sustainability, mergers and acquisitions, leadership, and innovation. With more than 25 years of consulting experience and distinguished careers with Ernst & Young LLP, he has advised organizations across sectors and helped shape transformative business decisions as well. So now it's time to hear from this legend. So it's time to invite Shri Rajesh Nair, partner Ernst & Young LLP. So now it's time to hear from you. Let's give a huge round of applause in welcoming him. Please come and join me this sir. We are excited to hear from you. So good morning to the distinguished audience. Good morning, friends and lovely ladies sitting out there. So AI is one of those general conversations now. So it's no more a business conversation. It's an everyday conversation. What we want to do during our session of a panel is to discuss what are we seeing in our respective areas. How is artificial intelligence sort of affecting each and every one of our work spheres and life spheres as well. So that's the broad construct of the panel and what we will discuss. Let me give you a brief introduction about this. So I have been in consulting. This is my 26th year in consulting. We have seen a lot of things come and go, but this seems probably the largest disruption that I have seen in my career. And the nature of the disruption also is it's sort of changing every quarter. So it's not like taking 2 years or 3 years. It's changing in every 3 and 4 months. So you have new versions of software supporting AI applications across. So that's the broad gamut of things which are happening. I'm preempting that one of the first questions which are there in your mind, especially the younger folks, is AI going to take the jobs of professionals? So let me be very clear. AI is not taking the jobs of professionals, but professionals who learned AI and who are using AI as a toolkit will definitely take the jobs of professionals who refuse to learn or will learn it slowly. So that's one of the key takeaways that you should have in your mind, that it's not the software or it's not the platform which will take your jobs, but it's people who have understood and learned the platform very well and who have learned to leverage AI to the most, who will be the stars of tomorrow. If you look at the panel, we have a fair wide range of sectors out here. So starting from Deepak sir, so he runs retail, he understands retail, and there is every kind of retail that his businesses and subsidiaries do. So he will have a fair amount of understanding in terms of what's happening in his business and how will AI come and change a few things. Then we have Dr. Jolly, who's from tourism, and we keep wondering, how will very old school things like tourism change. And then we hear about personalization in tourism. We hear about a lot of instances of how tourism is trying to take data of people who are coming and visiting India and Kerala, and how will they leverage that. So we will hear from Dr. Jolly in terms of what AI is coming and looking at his industry. Mr. Anup, a lot of you know Mr. Anup. He has a very wide range of businesses, but one common theme he understands is consumer and what do consumers want. And right from consumer products to entertainment, there is a fair amount of understanding which he will have. So we'll hear Mr. Anup talking about that. We have Dinesh Thampi, who's right in the middle of the entire turmoil. TCS is one of the large IT majors in India, and a lot of thought and point of view in terms of what India has is what the Tatas through TCS is sort of distilling and understanding and helping the other industries understand as well. So we will hear from Dinesh in terms of what's happening, what's the latest here. Vivek, a lot of regulatory work, not just audit, but tax, finances. How is that changing with AI? So something which, our industry is very similar to what Vivek and let's say the audit companies, etc. do.
one of the things that we are seeing is the base level of research that we used to have analysts do. A lot of that work is today done by an LLM, a chat GPT, a Perplexity, a Claude, and a lot of these softwares. And I've just mentioned 3 of the popular ones, but there are hundreds of them, Grok. So all of these are, all of these are instruments and toolkits that you can use as well. So that's the construct of the panel that we have. We want to hear the specialists in two areas. One is, how is AI affecting their own individual businesses and their own areas of work? That's one. And the second one is, how have they adapted their teams to encounter this? How are they preparing their teams to take on this entire? I wouldn't say it's a storm or disruption. I would say it's also an opportunity. So we also want them to understand what is the opportunity ahead, leveraging AI as well. Some of these technology aspects we will discuss during this. I'm not sure we will. We have a tight schedule. We'll sort of wrap it up by 12:30. Feel free to ask questions. We'll try to have a quick Q&A at the end of the whole thing. One of the common phrases that you're hearing across is AI as a thinking partner. So it's not about you asking AI for a question and then it giving you an answer. So at the very base level, what are you using AI for? So if you are completely elementary about your understanding of AI, you are perhaps using AI as an enhanced Google. So you're asking questions, and the way AI softwares are constructed is, it has a much wider width of, the array of information it has is much wider than Google. So it will run through documents, it will run through multiple other sources than a regular questioning software like a Google would have done. So Google, of course, has its own AI version also. So what AI gives you is, it gives you the ability to ask questions and ask more questions. So whatever answer you get, you can feed in the answer, you can get into granularity in terms of what's the inner mechanism of this. So you would have all heard that prompt engineering. The way you ask questions has become a fine art. So if you look at some of the courses that Coursera or some of these popular Unacademy, etc. are offering, it's about how to write prompts in AI, and that's something that we will discuss during this session as well. So let me close this, and then of course we will have the broader conversations once we sit as the panel. So look forward to hearing your views at the end of it. We will take some questions as well. Thank you, and look forward to the session. Thank you. For your valuable words. So now we are moving on to, as I said, before starting the event, it's mandatory to get the blessings from God. So now it's a real time for the age-old practice. That's a lamp-lighting ceremony for the same. It's time to invite the founder and chairman of Bhajans Global Private Limited, visionary entrepreneur, media leader, and the driving force behind this prestigious conclave, the pillar, the backbone of our Bhajans Global Private Limited, with so much of love and respect, inviting Dr. Ajit Ravi to please come and join on stage. Let's give a huge round of applause in inviting him. It's time to invite the founder and chairman of Sri Gokulam Group and chairman, FICF, renowned entrepreneur, philanthropist, and distinguished leader in business and entertainment, with so much of love and respect. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause in welcoming Sri Gokulam Gopalan sir, the guest of honor. Please come and join with us for the lamp lighting ceremony. Now it's time to invite the chairman of INMECZ and managing director of Omega Services and Consultant Private Limited, distinguished entrepreneur, business leader, and advocate for industrial growth, innovation, and professional excellence. With so much of love and respect, inviting Dr. N.M. Sharafuddin sir to please come and join with us on stage. And in case you do, please give a huge round of applause inviting him for that lighting. Next, I would like to invite the Vice President and Head, TCS Kerala, a champion of innovation and digital transformation, inviting Sri Dinesh P. Thampi sir to please come and join with us on stage. Let's give a huge round of applause and welcoming him for the lamp lighting ceremony. Welcome you, sir. Inviting the chairman and managing director, Ashwani Lunchmandas Group, prominent entrepreneur, industry leader, and business advocate,
market with extensive contribution to retail, trade, commerce, and organizational development. Inviting Shri Deepak Al Ashwani to please come and join with us on stage. Let's give a huge round of applause to him. Inviting the Managing Director, ABA Group, a pioneer in Ayurveda, wellness, and socially responsible business leadership. Inviting Dr. A.V. Anup to please come and join with us on stage. Welcome, you, sir. Inviting the Senior Partner, Varma and Varma Chartered Accountants, distinguished financial strategist and business advisor with so much of love and respect. Inviting CA Vivek Krishna Govind, sir, to please come and join with us on stage. Inviting the Chairman, White Muna Resort and Spa Managing Director, the Fog Resort and Spa Muna Chairman, Al Safina Travel Group UAE and India, and Grow Vibe.Best, renowned entrepreneur, hospitality leader, and visionary business strategist. Inviting Dr. Jolly Anthony to please come and join with us. Inviting the partner, Ernst & Young LLP, renowned management consultant and thought leader. Inviting Shri Rajesh Nair to please come and join with us for the lamp lighting ceremony. Next, I would like to invite the Secretary of INMECZ and Chairman and Managing Director at Seagull Group of Companies, inviting Dr. Suresh Kumar Madhusudan, sir, to please come and join with us for the lamp lighting ceremony. Welcome you, sir. Next, I would like to invite the Managing Director of Pegasus Global Private Limited, steering the organization with vision and strategic excellence, inviting Srimati Jebida Ajit. Let's give a huge round of applause in inviting Srimati Jebida Ajit. Please come and join with us for the lamp lighting ceremony. So, ladies and gentlemen, now our dignitaries is going to illuminate the lamp and officially inaugurating the Manipuram Unique Chance Business Conclave 2026. Here we go. The session is to understand what each of these industry leaders are using AI for in their respective organization, and some perspective on what they anticipate in the future for their respective organization. Just for your consumption. So we have nearly all sectors out here. Everyone out here. Gopalan sir is also here, who has a very widely divided portfolio, right from hospitality on one end to entertainment on the other, with several other businesses also. So it will be wonderful to hear all of them. The format that we want to do is I'll pass on the mics to each and every one of them to explain how they are leveraging AI in their respective organization, and then probably do another round of questioning in terms of what they see as the future and how they see AI picking up more and more areas for them to leverage in the future. So that's the broad. I've already done my introduction, so probably we'll start with Vivek, and then we'll go down the line in terms of understanding how is AI affecting your industry, and what is it that you're doing today to equip and leverage AI organization-wide. Thank you, Rajesh, and thank you to my friend Ajit for organizing this wonderful stage here. We feel like we are part of the Oscars or Grammys or every time we are at Ajit's events. To take on Rajesh's query here, I'm a practicing professional chartered accountant. We handle audits and taxation, and AI has completely changed the way we look at our everyday life. So I think it's a very, very interesting, the discussion itself has been coined with the word everyday business decision. And this is what we're doing every day, literally. Every meeting we have, we are talking to our team, we are talking to our vendors, figuring out how better can we use AI, how our fellow
colleagues in the profession and the larger, platforms like the one which Rajesh is heading in Kerala, EY, the big four as we call it, the MNCs. How do we bridge the gap for a Kerala-based audit firm to get to the kind of AI utilization the way the larger global corporates are handling? Over the past few years, we have been taking steps using data analytics, and we thought that we are making great progress in that. And that is when suddenly the AI bomb hit us, and we realized, my God, and this is coming up at such a fast pace. And we are realizing how useful this is. Every single time we needed to, when we were preparing a tax representation, that when I joined as a CA student, we would go to the library of our office, look at the big fat books which are bound in black shade, and turn over to see taxman and ITR number and case law and all that. We moved to the internet where we could, get things slightly faster. And today we get it's a drafted document is what you get today. If you put out a case, this is the situation, this is what we're looking at. Kindly give us a preliminary document. Something which is 70-80% complete is what is coming out. So the tough task is to now validate. Is the information which is coming out useful? Is it reliable? Is it correct? But this is the task now. More than staying away from AI and saying that no, we will not use AI. Our conventional knowledge is what is important, etc. Instead of sticking to that, we are today in a world where we have no option but to adopt. But nevertheless, the role of the professional, the human side, the human intelligence can never be discounted. The experience and the expertise which professionals have built up, as Rajesh said, over 25 years, he's built up. So likewise, I've also been in my profession for a little over 25 years. And so there is a certain experience that we have built up at the actual life situations, how we handle things. So what AI can give you will be only what rightfully called artificial is all that AI can give you. The human side still remains. So that is where we need to train our people, we need to train our team, saying that please go ahead, use AI, but use it judiciously, use it in a manner whereby, the reliability is checked. I've had instances where, the document which has come out is completely incorrect because, what has been relied on by AI is, a lot of global information was put in. The case laws which came in were all not really relevant from an Indian perspective, or some of the thoughts which are coming in. So the reliability will have to be checked, and over a period of time, probably it will evolve. But right now we are in a situation where we must use AI. We are using it, be it in audit or be it in taxation or be it in consulting. We are using it. We need that. And the samples which we are checking earlier, what we would test check today, we are able to do much larger reviews thanks to AI. So need of the day that we get into it, implement it in the best possible manner. I think I'll come back to it. We have a fairly large panel here. Dr. Jolly, so, tourism and that entire area, how are you leveraging that data side of, the entire AI for tourism and your resorts? Thank you, Rajesh. Thanks, Ajit Revi, for coordinating an event like this. For tourism industry and travel industry, we always take use of the new things what is coming in. Artificial intelligence also. We use it for the customer behavior or the reservation metrics or something like that. But the thing is, it has to be go together. Not something like Rajesh said that nothing can replace other things. That human touch that nobody can change it, because the feel which humans giving in the tourism industry, that cannot be replaced. But what I like our friend was telling that I disagree with that. But now nobody can say that my experience or expertise for 20 years or 25 years that can help you. Why? Because, for example, for the accounting side, if you see, for the new policies and regulations which government introduced, that we can ask, before we were asking our auditors what is happening, what we have to do and all these things. Now these things we can get a better reply on this thing. It means that experience, expertise, which long time everybody was using, even us in tourism and travel industry, that could be replaced later because we can get it on a click. And in another way, we see that if we can use it better,
with artificial intelligence to improve the customer satisfaction level or the customer expectation level and all other things. That will be useful with AI, but it cannot be replaced. Thank you, Rajat. Gopalan sir, ഇന്നത്തെ ഈ ഓഡിയൻസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ പാനലിൽ ഏറ്റവും വൈഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് സാറിനാണ് ഉള്ളത്. സോ യു ആർ സീയിങ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കാണുന്നുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സൈഡിൽ നിന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് AI എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളും ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാവ് യു ചേഞ്ച് ദ വേ യു ആർ ഡൂയിങ് തിങ്സ്? പുതിയതായിട്ട് പണ്ടത്തെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് AI കാരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്, സന്തോഷം. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് AI കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായാലും ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ AI വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് ബിസിനസ്സുകാർ ഇന്ന് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവർ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കോമൺ സെൻസ്. ഈ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അതിന് ഔചിത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 5-10 ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളായി. പക്ഷെ ഒരു AI പറയും 10 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കും. പക്ഷെ അതേ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് കോമൺ സെൻസ്. കോമൺ സെൻസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഒന്നുമില്ല, വിഷമമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് തൽക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം തന്നെ മരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പം കോമൺ സെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം AIക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതാണ് ഈ AIക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. Dinesh, you are in the center of the storm. എല്ലാ ദിവസവും we are reading horror stories of IT services companies firing. Of course, TCS also had some news, but what is happening outside is much larger than what is happening in India. What is your point of view? You've seen this industry across 3 decades now. What will happen? Good morning to all. Thanks, Rajesh. Thanks, Mr. Ajit Ravi, for getting him in this, giving me this opportunity. As Rajesh, you rightly mentioned, I am close. I think this May I will complete 37 years in the IT industry. And when I started in TCS, it was 4,000 plus people, which is close to 6 lakhs now. Pretty much saw the evolution of the entire industry, not only from a technology side, from also the business disruptions which happened across various industries. Started as a mainframe developer, then to 3-tier architecture, now coming into AI. And as you rightly pointed out in your introduction, it's a disruption which is going to stay. And whether we like it or not, we have to embrace it. So that is the key aspect of it. And many different ways, like the government, academia, industry, everybody is trying to grapple with this whole thing and how to make the future generation, the current and the future generation ready to handle AI. So that is the key aspect. In fact, in TCS, we have given immense training to a lot of most of the folks who have gone through the AI training. That is one of the things, including the senior leadership. I myself had attended X number of hours of training. Then we do quite a bit of hackathons. Now hackathon is the part and parcel of everyday life. So that is what is happening, which will give the teams or the employees to think themselves, come out with creative solutions, and more than the theoretical aspect of it. It's earlier we used to say swimming by correspondence, but when you jump into the pool only you know you are in trouble. So that is the key aspect. It's not the theory will work, and theoretically I don't know whether AI can be taught. It has to have a business problem statement, whatever may be the business vertical it is, and then somebody has to understand and learn AI through solving it. So that is the key aspect. And one of the things I thought I'll just mention here is, in fact, we used to tell our teams also,
none of us, I think anyone sitting in this audience or in this universe can say, I don't know AI. Because the best part of AI is it's a tool or a platform, however you think through it. AI is one tool. If you don't know, you ask AI, AI will teach you what is AI. So that is the scenario. So everybody, and you just download certain tools, some of them Rajesh mentioned, and you can lay, and based on that, at least a minimum understanding we will get, and based on that we can progress towards that. So my urge is like every entity, whomever can contribute to upskill or cross-skill our current generation, and especially academy and industry has to play a major role, and with the regulatory aspects which government has to put in place. So that is the key aspect, and it's the need of the hour. And I think you were like very, kind enough to say every quarter things change. But 2-3 months back, Anthropic came out with 3 different tools in 2 weeks. So that is the amount of, that is the speed in which things can happen. So that we have to be really conscious about it and then try to learn that and innovate ourselves. Thank you. Thanks. We think of retail, we think of an age-old industry, people buying things, and you sell a lot of things. There is a very wide portfolio of things that you sell. How has AI changed the way people buy things? At the outset, let me thank Rajesh and Ajit and his unique events. He manages to come out with a unique event every other day. I would also like to talk about my experience. I've been in the industry for almost 60 years now. And in Delhi, there's a humongous change that is taking place. Previously, we were closeted into our own small area. And today, business has now gone, the world has become a global village for business. And to that extent, if you take just India alone, we are 29 states. We are effectively 29 countries because every state has got its own complexity. You have a different language, you have a different culture, you have a different cuisine, different color also. What sells in one state may not sell in another state. So given all these complexities and then the type of products that are coming in today we are open to the world. So what you get across the world, I'll give you a simple example of this Lotus Biscoff biscuit. The original biscuit costs about 130 rupees. India had to convert it to bring it to 30 rupees, then only started selling. But then we had to dilute a lot of ingredients into it to actually make it sell at that price. So when we talk about retail is the face of a brand to the consumer. And today what's happening is the number of sizes that we operate. Previously if I were giving a men's or a lady's garment, we would start from small. Now we've gone to extra small also. And we go all the way to multiple XL sizes. So we have oversized garments. The number of colors that are available is worse than a paint chart now. So what many people are now doing is, just like the paint companies, we have white fabric and we dye it to the requirement of the consumer. So also in the FMCG industry, if you take any packaging, let's take biscuits for example, you get a packet of biscuits for 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees, and it can go up even to 500 rupees. So what I'm trying to say is, data is key, but the amount of data that is being excruciating from this system is extremely large. And to handle all this data, it's not possible for a regular business person. So to that extent, AI comes in very handy. Now, to estimate, to forecast your demand, your supply, your suppliers, you have to get the right product at the right place and at the right time. So you need to plan, make this complex equation compatible to your requirements. So AI comes in very handy in forecasting your demands. Then in our case for FMCG, route planning, you get orders every 1 minute you get an order coming into you. How are you going to supply it and when you supply? Because if you don't supply in time, there are enough competitors to take away your business. When you go back to the vendor or into the consumer, he may not want your product because you're already too late.
So if you see in the online industry also, there are a lot of returns that are taking place because the consumer has already got his demand fulfilled. We've now come into the era of dark stores, where everything, each company is competing with the other to give you a product within 5 minutes. So that's the type of content, the amount of inventory that they are holding, and the type of inventory that is available 24 hours around the clock. So business is getting complex, and a tool like AI is definitely helping. But like what Gopalan said, that the common sense and the human effect is very important. More importantly, AI itself, the definition is not too correct. It's not artificial intelligence, it is generative intelligence. So it is coming from data that is already there. So you have to use your common sense, your intelligence, and ultimately your trust and relationships that you have with both your employees and your suppliers and consumers to go forward with all this data. Thanks. Thanks, Deepak sir. So Anup sir, again, like Gopalan sir and Deepak sir, you have a fairly large portfolio of work, and ഒരേ consumer കൊടുക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. You have a lot of things that you sell to consumers, right? Again, from consumer products to entertainment, etc. So what are you seeing? സാറിന്റെ industries-ലും, what is it that you're seeing? Thank you, Rajesh, for that question. Yes, I'm into various verticals of business, mainly into personal care, cosmetics, Ayurveda, hospitality and its products, then food industry, then into entertainment, movie making and things. It varies industry to industry, and I'm also an illiterate in this area. I'm not an expert to talk about it. I'm also just trying to learn what we can do. But as you rightly said during your welcome speech, we have to learn to use AI as a tool to take decisions and implement it in the industry. But here always, I think we need to differentiate professionals and entrepreneurs. Yeah. An entrepreneur like Sri Gopalan, I always used to wonder how he takes decisions. Yeah. See, when he decided to start a medical college, he explained to me his plans. But no AI would have recommended him to start a medical college since he didn't have any experience, no experts with him, and none of his family members at that point of time were doctors or anybody. But he took the risk, and he's a very successful person in that area managing this thing. So it's like that. So I feel entrepreneurs have a gut feeling. All of a sudden, we are able to take some decisions that turn out to be very successful later. So AI will fail in that area. That's predictable, always based on the pattern, what has happened in the past. So even in retail business also, as he rightly mentioned, these are all my observations. And consumer behavior also, it varies. Now, our festival, Onam, is coming. During Onam, it's a part of our culture, it's part of our tradition and highly sentimental. And in our family, each person, how they consider Onam festival is differently. And how they are going to spend, I don't know whether it is predictable. And consumer behavior, even recently, now our elections are over. I live in Chennai. So Tamil Nadu elections, everybody was talking about superstar Vijay. But all thought, including all predictions, thought that it's only fan following. Last minute only, even I took the decision. My decision changed only in the last minute. Till then, my decision was different. And when I discussed with my family members, my office staff, their decision also changed the last minute. Cannot be predicted. And next time also another person went, sir, we will not be able to predict what is going to happen. No AI can predict. So there are certain areas where human involvement is required, and also to develop products. If you make Me Too products again and again, AI can only suggest how you can improve the present products. But something to experience differently, something surprising, only a human can develop, I feel. Whereas in my business now, yes, in advertisement area, to brief an advertisement agent, we used to take a lot of time. What kind of advertisement is required or what is. So here, maybe ChatGPT or any other AI tool can give us some ideas. Based on that, we can share in no time, or we can develop a picture
for a packaging design. It's all very easy. But more than that, a human being can also do. That's what I believe. Yeah, it's very interesting, and we've heard this. I've read about this as well. The Tamil Nadu elections. Nobody really predicted that Vijay is going to win, and that too at that scale. And which you're completely right. You feed that data to any system. System might have not, brought up Vijay's name as the winner, and that's the reason why. If you look at most of the AI software, they don't predict. They try to avoid predicting, but they'll give you some data. And we'll start the next round of question with you, sir. In the decision making, so where are you? Are you using AI at all, or are you asking your team to use AI at all? Any of these areas? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടീമിനോട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് അവർ ഇൻമേക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ഷുഡ് കണ്ടക്ട് I think basic lessons to our members first. Frequent classes are required and it's getting upgraded every 6 months. Is changing, new versions are coming. ഞങ്ങളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ റീറ്റെയിലിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നൗ വി ആർ യൂസിങ് എ ഡിവൈസ് വേർ വിസോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് വഴി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെയിലി. ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എത്രയുണ്ട്, അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണ്, പ്രൈസിങ് എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അവൈലബിൾ, ഇതെല്ലാം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ജനറേറ്റഡ് വീക്ക്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ മന്ത്ലി ഓർ ആനുവൽ ഓൾ അസസ്മെന്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. അതെല്ലാം വി ആർ യൂസിങ് സച്ച് ടൂൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ അത് തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ജോളി പറഞ്ഞത്. ടൂറിസവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓവർ ഫോണാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ AI യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ്. ബട്ട് ഫൈനലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആസ് എ ക്ലിയർ പോയി. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ഫീൽ AI can completely replace all the technicians, editor or musician or camera, anything can be replaced. ബട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് ആർ പോസിബിൾ. Thanks, sir. That's a very interesting point. That regular job of a sales boy or a sales girl behind the counter, is that job gone or will it go in the next 1 or 2 years? For one thing, you're not able to get that breed anymore. There's a huge shortage of people at that level. And I would extend that further to even, let's say, the delivery boys for the dark stores. They are finding it very difficult to get people to come and do that. That's why, advanced countries are getting into drones and things like that. For selling now, we are finding, self-learning systems for the consumers. We have got magic mirrors, we have augmented reality. We also have AI tabs which suggest, you take a picture of the consumer, you take a picture of the fabric that he is seeing, and straight away you find the garment on the consumer. So to that extent, it has come up now. So now we can go into even designing clothes for the consumer based on, like you said, the prompts that are being given. It's a time-consuming thing, and many people think the tool can do everything for them. But most of our data is going back to our principals, and they are controlling it with their software. It becomes very difficult for many of the distributors and dealers to actually get that data and use it for themselves. That's one major problem that we find. Otherwise, I think planning of routes, which consignment has to go where, which product should be sold off before it gets damaged or expires. The pharma industry and the food industry are prone to a lot of checking from FSSAI and the pharma drug inspectors. So it is very essential that the product is always kept fresh, and also to avoid the working capital deterioration and losses. It's very important that you have the right inventory at the right place. To that extent, we are now looking at, and we are cutting down on working capital requirements. The question of IT services, is that entry-level job
is it becoming non-existent now that that engineer who comes out of college and who wants to do basic coding or programming, is that job not there in IT services anymore? And I'm not talking of TCS, I'm just a general view in terms of... No, I think that is not right, because in fact we are taking a lot of freshers, and in fact we are aggressively doing a lot of training. So that entry level job, because whatever certain run, say even in the travel or any of the industries, suppose like you and your family is planning to go for a vacation to Singapore and come back, and you just put that thing. I don't think as of now there is an application which will give the right routes, the cost-effective ticket, the accommodation, or the entire transaction will not get completed. Each one there are things. Like you will get like a best ticket rates, the best hotels based on whatever the prompt you put. So it's like the same way. When the computerization came into play, there was a lot of hue and cry which came into play that this will take away jobs. So, but then it actually created a lot of jobs. Now with AI, it may not create that many amount of jobs, because some of the routine, repeated jobs will get automated. But then somebody has to still say, any organization, for example, any bank, can that bank be an AI-led organization? The answer is yes. But how? When? Somebody has to make it an AI-led organization. AI will not sit and do all those things. So that part of aspect needs development, needs coding. Even if like the actual algorithms are not put in place, somebody is using various amount of tools. The tools has to be customized for each of these entities. Even in the banking sector, if you look, every bank operates differently. They will have their own USPs and things like that. So that way, that is not going to go away. In fact, like our experience says, like when it comes to, because I have come across a lot of my friends, colleagues who are like very good performers, 15, 18 years experience, but they have completely done testing. And that too invariably manual testing. Not even a single line of code they have written. For them, from that to move into AI can be challenging. That's where, as you rightly pointed out, it's not a job loss which can be anticipated, it's a job shift. So people ask to like that. Like say, as I mentioned, you know AI, you don't know, but the effort can you put in to learn AI. You yourselves can learn AI. And plus, a lot of institutions, certifications are available. So that way, like that entry level definitely is needed. And then currently, like AI, when you like from an overall leadership standpoint, if you look, AI is like sort of kind of the younger generation. So it's both are disruptive. So how you will handle it matters. So that's the key aspect of it. ഗോപാലൻ സർ, സാറിന്റെ ബിസിനസ്സുകളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കാണുന്നത് സ്കെയിലാണ്. The scale of the vision. So even if it's a movie ആണെങ്കിലും it will be like a very large movie, large setting, large actors, etc. സാറിന്റെ ബിസിനസ്സുകളാണെങ്കിലും, let's say look at hospitality, etc. Large hotels, and the vision of the hotelum ഒരു വേറെ ഒരു ലെവലാണ്. സാറിന്റെ how that thought which you have, അതെങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജനറേഷനെ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? വിതൗട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ യൂസിങ് AI or സാർ കോമൺ സെൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് അടുത്ത ജനറേഷനെ സാർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഇത്? ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അമാക്ഷമായൊരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലും ഏതൊരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ലേബർ ഏരിയയിൽ ഒരു AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സക്സസ് ആണ് തീർച്ചയായും. പക്ഷേ ഒരു ഹൈ ബിസിനസ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിനിമ അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് തന്നെ അവരുടെ സെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലേ അത് വിജയിക്കുന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ. ബട്ട് സർ ലെറ്റ്സ് സേ അടുത്ത ജനറേഷനെ സാർ ഇത് പ്രോബബ്ലി ഒരു ഗോഡ് ഗിവൻ സ്കിൽ പോലെയാണ് സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ മാതിരി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പടം നമുക്കിപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരു കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു എസെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ ഇതിലെ കൂടി കിട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം എൻ്റെ വിഷയം. പക്ഷെ അത് നമ്മളെപ്പോ
അത് ആ ദൈവം തന്നെ ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേക ഒരു സെൻസ്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല, ചിലവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Absolutely. Wonderful answer. Dr. Jolly, in economics, we say that, every industry, there is a multiplier effect. So if you create one job in manufacturing, you will create 4 jobs in the ecosystem. Tourism, everybody says, is the highest multiplier. If one resort comes in, it's not just the number of people in the resort, but the entire ecosystem. So local shops around the resort, people who are, let's say, driving cabs, the entire catering, food, etc. The ancillary businesses which get set up because there is a large resort. So it's a very responsible industry. So today, are you hiring less, or അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന ഡോക്ടർ ജോളിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ, where you will hire lesser people in that particular industry, resorts, etc.? No, രാജേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോ വൈബ് മൂന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു 203 റൂംസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് കൂടുതലും ബിഗ് വെഡിങ്സ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിഗ് വെഡിങ്സ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് 5 crore ആണ് ഈ 3 days കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു IT നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ടീം പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ GST ടീം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, 5 crore എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ 1 crore ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അതർ 4 crore ബിസിനസ് അവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് വന്നതാണ്. അത് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്യണതായിരിക്കാം, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ ഫുഡിന്റെ ആയിരിക്കാം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് വി ആർ ടെലിംഗ് 5 crores we bring it to Kerala, to Munnar in 3 days time. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു ടോട്ടൽ എൻവയൺമെന്റിനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും അത് റിസോർട്ടിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ബിഗ് വെഡിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ മൂന്നാറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ്സും എക്സിബിഷൻസും വെഡിങ്സും ആണ്. അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാജേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ളത്, ഇല്ല, ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആളുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ ഇസ് ടു ഹൈ നൗ. ആളുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ പാമ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബട്ട്ലർ സർവീസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താണ് അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവലിനെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് AI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ്. നേരത്തെ രാജേഷ് വെൽക്കം സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടു കിടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അനൂപ് സാർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ആണ്. എന്താണ് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് അതിനോട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് ചോദിക്കണതിന് ഉത്തരം മാത്രമേ അത് തരുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. ഗോപാലൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള ലോകത്ത് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. താങ്ക് യു. There is a lot of use of AI. So, and especially as an auditor, everybody is looking at numbers and asking questions on numbers, and we can't trust the numbers which all these LLMs are giving. So that role of a chartered accountant has become more of a checker of these numbers than the regular set of, the analysis that we do. Because the analysis ratios, everything is available, let's say through but we need to check the veracity. So how important is that, to look at the output that AI gives you and to figure whether this is the right output or not? I think that is one of the biggest challenges we are facing, because it is not just the input which comes from the client, it is also the input which comes from our own team. അവരുടെ തന്നെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് വുഡ് കം ടു മീ ഇൻ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം റോ റിയൽ വർക്ക്. And you know it when you read it. ഒരാള് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെപ്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത്. ഇന്നതല്ല, എല്ലാം തരൂരിയൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് വരുന്നത്.
but how much of mind application has gone into verifying something to come out with that observation? It all seems, what a global picture is painted. Particularly internal audit is one area where, that is a function which we do for the management. So management tells us in areas operations, operation improvement, or how you can improve the profitability or reduce the costing. You need to get into the understanding the operations of the industry and operations of the specific organization for you to come up with the observation. So AI will give you a holistic picture in the sense that, okay, or industry benchmarks, some but specific or organization, if something has to come out, it needs to be the hard work of the person needs to go in. Other side of it. Second is coming to the numbers side also. Yes, certainly the numbers which are coming out, the data analytics tools, etc., which we've been using even prior to AI, come in handy in the sense that if there are any abnormal variances or the key numbers that we look at, gross profit movement or specific sectoral movements, etc. Thumbnails decide whether someone clicks or scrolls. So here's how I create high impact thumbnails using AI. Ram 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 Jai Shri Ram.